You know it's possible to watch films on Jung, to read books on Jung, and not know that the guy was a psychiatrist? That until he became old and rather bored with it, he saw patients? That he wrote paper after paper about how to do therapy? That there are 1,200 Jungian analysts in the world and thousands more therapists who are influenced by Jungian ideas and by analytical psychology? He was interested in psychopathology. He had something to say about depression. He had something to say about schizophrenia. He had something to say about hysteria. Jung regarded schizophrenic fantasies as having no less value than dreams, and just as much reality of meaning for the individual patient. His approach was completely new. He invited his patients to paint their dream images or their fantasies and bring them to concrete reality. His conviction in the reality of the psyche has influenced many modern approaches to mental illness. He must have been the first person in Europe to use dancing and art and things like that as therapy for patients. He took the view that we needed to express ourselves, and the works of art, or the little talismans, he called them, that we produce are means to our own spiritual growth. In ancient times, mandalas were used to rediscover the meaning and order of life. The protecting and enclosing circle symbolizes wholeness, while the rectangular form represents its realization. The motif of two interlocking triangles also frequently appears. In psychology, this mandala refers to the union of opposites, the great theme of Jung's life and work. Around 1930, Jung treated a young woman from America who was in a crisis caused by her intellect blocking her emotions. With the aid of the guided fantasy method developed by Jung, Miss X, as he referred to her, portrayed her unconscious emotions in a series of mandalas. The first drawing shows how her lower body is imprisoned within a boulder. The environment? A beach with egg-shaped boulders. But the egg is a symbol for new life and demonstrates that the unconscious self has chosen for self-realization or individuation. In the second drawing, the boulders are mostly round. The flash of lightning reveals that dramatic change is imminent. For the first time, a drawing, the third, is enclosed by a circle. Jung comments that according to ancient traditions, the soul has a spherical shape, and the patient tells him that with this mandala, an immense process of inner activity has begun. Within the sphere, a nucleus has formed, the stylized image of the female sex organs being fertilized by a black snake. In the next drawing, the black snake has left the center. Clearly, the psyche has as yet not accepted the shadow side. A short time later, the union of opposites is achieved. The darkness of the snake is accepted into the center. Confrontation with the shadow has come, but it has not yet been integrated. The next phase shows the integration with the shadow. High in the mandala float 3 white birds against a dark background, and beneath, a grey he-goat is drawn on a pale ground. White cannot be without black, nor the devil without the sacred. And in the center, the soul flower, within which the snake is now incorporated, crowned by the arc of a half rainbow. On her return to New York,
Her first act is to draw a mandala to compensate for the disturbing influence of the great city. At the top, the union of opposites is depicted in the fire of love between man and woman. The next mandala hangs above the glass and concrete of Manhattan. Blue snakes thrust into red flesh. Emotion and reason flow together. And finally, this mandala, forming the radiant high point in Miss X's process of individuation. Individuation embodies the answer to the great question of our time. How can our forward-rushing scientific and technological thinking be reunited with the unconscious? This problem cannot be solved collectively, for the mass does not change unless the individual changes. Nach der Trennung von Freud gerät Jung in eine tiefe Lebenskrise. Ein neuer Anfang muss gefunden werden, ein eigenes Konzept von Psychotherapie, das in der Lage ist, die gesamte Weite des Unbewussten auszumessen. In seiner Villa in Küsnacht betreut Jung weiterhin einige Privatpatienten, aber er gibt sich vermehrt Fantasien und Tagträumen hin, in denen er seiner Seele freien Lauf lässt. In dieser Zeit legt Jung auch ein geheimnisvolles Tagebuch an, das außer ihm niemand zu sehen bekommt. Das sogenannte Rote Buch, das erst im Jahre 2009 von seinen Erben zur Veröffentlichung freigegeben wurde. Im Roten Buch unternimmt Jung eine Nachtmeerfahrt durch die eigene Seele, bei der er unzensiert alle Visionen aus seinem Unbewussten aufsteigen lässt. Dabei stößt er auf Seeleninhalte, die vielen Kulturen gemeinsam sind, die sogenannten Archetypen. Ein Beispiel dafür ist die Figur des Helden, der auf abenteuerlichen Reisen dunklen Persönlichkeitsanteilen, seinem Schatten, begegnet. Bei diesen Konfrontationen bekommt der Held zuweilen Unterstützung durch andere Archetypen, etwa durch die Anima, mit der Jung die weiblich intuitiven Seiten des Mannes bezeichnet. Gelegentlich taucht auch die Stimme eines alten Mannes auf, der in schwierigen Situationen kluge Ratschläge geben kann, der Archetyp des alten Weisen. In Visionen von dramatischer Kraft setzt Jung sich seinen eigenen Abgründen aus, etwa in Träumen, die in Höhlen und Labyrinthe führen. Ich höre das Brausen unterirdischer Ströme. Ich sehe ein blutiges Menschenhaupt auf dem dunklen Strom. Ein Verwundeter, ein Erschlagener schwimmt dort. Dieses Bild betrachte ich lange mit Schaudern. Ich sehe einen großen schwarzen Skarabäus vorbeiziehen im dunklen Strome. Im tiefsten Grunde des Stromes leuchtet eine rötliche Sonne auf, das dunkle Wasser durchstrahlend. Das sehe ich, und ein Grauen fasst mich. Schlangengeringel an dunklen Felswänden nach der Tiefe strebend,
wo die Sonne matter leuchtet. 1000 Schlangen umringeln, verhüllen die Sonne. Tiefe Nacht bricht herein. Ein roter Strahl von Blut, dickes rotes Blut springt auf. Lange quellend, dann versiegend. Träume wie dieser scheinen nicht nur rein persönliche Erlebnisse zu spiegeln. So wie Jung in der Psychiatrie den Wahnsinn seiner Patienten mit durchlebte, so vielleicht jetzt den kollektiven Wahn eines entfesselten Europa, das auf den Ersten Weltkrieg zusteuert. Sind die schwarzen Schlangen des Höhlentraumes die destruktiven Anteile, die unerkannt in unserer eigenen Seele leben? Warum, so fragt sich Jung, töten wir unsere Brüder im Krieg, statt zuerst den Schatten in uns zu besiegen?